Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Acharya Satarsa Shishimana's Divine Grace Desi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya, BBT founder Acharya, Jagat Guru Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Harinam Sankirtan ki. ISKCON Jagannath Puri ki. Hare Krishna Mahamantra ki. Nitai Gora Premanandi. Is that So here we are at ISKCON Jagannath Puri. But today I'm going to say a few stories, thoughts, remembrances of His Divine Grace, Srila Prabhupada. Сегодня я поделюсь несколькими историями, воспоминаниями о Его божественной милости Шрилы Прабхупады. Start with the most relevant one.
И начнем с самой актуальной. When we first arrived at the Ishopanti ashram, Когда мы впервые приехали в Ишапанти ашрам, and I went into my room, я зашел в свою комнату. the first thing I saw Первое, что я увидел, was Jesus hanging on a cross. Иисус на кресте. And actually the story I'm about to tell you is not a happy one. И история, которую я сейчас буду рассказывать, она не очень веселая. When Srila Prabhupada first went to Mexico, Когда Прабхупада впервые поехал в Мексику, they had him staying in a motel. его поселили в мотеле. And 10 seconds after the servant said, "Is everything okay?" and Srila Prabhupada was in his room, И как только они приехали, слуга спросил, все ли в порядке. Прабхупада был в комнате. servant looked over and Srila Prabhupada had tears coming down his face. Он оглянулся и увидел, что у Прабхупады текут слезы. He was looking at the crucifix, the cross with Jesus nailed to the cross. Он смотрел на распятие Христа. And he told his servant, he says, "Get that off the wall." Он попросил слугу, сними это со стены. So if you know this story, probably when you checked into your room, you did the same thing as I did and took that right off the wall right away. И если вы знаете эту историю, то значит, что когда вы заселились, вы тоже, как и я, сняли распятие со стены. Jagadish, Jagadish. Prabhupada, anybody else? Кто-то Alina? еще? Right off the wall. Because it brought tears to Prabhupada's eyes. Потому что это заставило Прабхупаду плакать. He was thinking, this is how you remember your Savior, the Son of God, on a cross with nails and thorn crown. This is how you choose to remember Him? Это то, как вы помните своего Спасителя, прибитым к кресту и с короной, с терновый венок на голове. And we can see in our Krishna consciousness movement, it's all based on having fun. А у нас в сознании Кришны, наоборот, сплошное веселье. I mean, we are in this situation where I almost forced all of you to chant Hare Krishna gleefully, joyfully. I feel so guilty. Я почти что заставил всех вас счастливо петь Харе Кришна. Чувствую себя очень виноватым. I looked out and I'm seeing all the smiles on your faces and maybe we should crucify somebody. Я посмотрел на всех вас, увидел все эти счастливые лица и подумал, наверное, нужно кого-то распять. You Hare Krishnas are all smiling. What's up with that? Вы все Харе Кришна, тут улыбаетесь, что-то не так. But real love of God, it brings joy, it brings happiness. Настоящая любовь к Богу приносит радость, счастье. Now, we are all sitting here, and as you can see, most of us, there's a couple people here from India maybe, but most of us are not from India. Мы все здесь сидим, и большинство из нас, как вы видите, не из Индии, может, пару человек только. We didn't grow up saying Radhe Radhe. Мы выросли не в той культуре, где все говорят рады-рады. Haribol! Hare Krishna! Hare Krishna! No, we said, hey, what's up, man? Мы говорим, здорово, чувак. Hey, bro, how's it going? О, братан, как дела? You can see where we all come from. Понятно, откуда мы пришли. But now we've been lifted up. We've been going to a place that we would have never gotten to without His divine grace. Сейчас нас возвысили, и мы оказались там, где бы никогда не оказались без Его божественной милости. We'd be 70-year-old men going, "What's up, bro?" Мы в 70 лет так бы и говорили, what's up, bro? How pathetic would that be? Это было бы жалкое зрелище. Hey, brother. That's if we're alive. That's if we're alive at Если бы мы 70. дожили до 70. Because most of us, we didn't have what you would call a bright future. Потому что большинство из нас, у нас было не очень радужное будущее. But Srila Prabhupada has given us a bright future. А Шрила Прабхупада подарил нам это будущее.
In the material world, what do we have to look forward to? В материальном мире на что нам можно надеяться? People go shopping before their death to pick out their casket. Перед смертью люди идут в магазин и выбирают себе гроб. Oh, I like the gold trim on that one. О, мне нравится эта золотая каемочка. I think I'd be very comfortable in that coffin. Мне будет очень удобно лежать в этом гробу. Something to look forward to. Did you see the velvet padding in that? Смотрите, там бархат. Till my body rots away till nothing, I'm going to be so comfortable. Пока мое тело не разложится, ничто, я буду просто наслаждаться в этом гробу. And Srila Prabhupada comes along and says, don't worry about that part. I'm going to give you something a little better to look forward to. Пришел Срила Прабхупада и сказал, это не важно, я дам вам что-то лучшее. A life of eternity, bliss and knowledge, or a pretty velvet gold-leaf coffin. Выбирайте жизнь, вечность, знание и блаженство или вот этот замечательный бархатный гроб. And you don't get to take anything with you. И вы ничего не сможете с собой забрать. Like, can you put this picture in and that stack of plates? I bought that years ago. Can you put that in with me? Можно ли забрать с собой вот эту картину красивую и что там? В общем, какие-то Plates, dishes, and things like that. тарелочки. In case you get hungry. You might get hungry in there. Вдруг я проголодаюсь там. Nothing to look forward to. Нет, нам абсолютно не на что You надеяться. get to take nothing with you. Ничего нельзя с собой забрать. And then comes along Srila Prabhupada. И вот приходит Срила Прабхупада. And he tells us, Krishna says, whatever you do for me will not be forgotten. И он говорит, что бы вы ни сделали, Yeah, Кришна говорит, все, что вы для меня сделаете, я ничего не забуду. it's in that book. What's it called? Bhagavad Gita? Yeah. Да, в той самой книге Бхагавад-гите, кажется. He mentions that. Упоминает. We get to bring all of our wonderful activities that we perform to serve Him. They come with us. Все это замечательное служение, которое мы делаем для Кришны, оно с нами остается. So, like Prabhupada does, he's painted so many temples. He bought the paint, he did all the work, and he didn't collect 1 rupee for it. Смотрите, Прабхупада даст. Он расписал множество храмов, он сам покупал краски, расписывал, и ни одной рупии за это не взял. He's got nothing in his pocket to show for all that hard work he did. Not 1 rupee went into his pocket. What were you thinking? He doesn't even have pockets. He doesn't even have pockets now. Ни одной Just рупии see. не положил в карман, даже карманов нет. Doesn't get to take 1 rupee. But now, he's accrued so much nectarine, service for this divine grace and for Lord Sri Krishna, and it's going to go with him wherever he goes. Но теперь посмотрите, он накопил столько нектара из этого служения и уже никогда с ним не расстанется. That's what it's all about. Вот о чем сознание Кришны. Is that a little too slang for you? No, that's okay. So, we are getting eternal benefit. Every single mantra that you just chanted, Мы получаем вечное благо. И вот каждая мантра, которую вы сейчас спели, every single mantra that you ever chant. каждая мантра, которую вы за всю свою жизнь спели. One thing Prabhupada did one time, he went, chi-ching. Однажды Прабхупада мне показал чичинь. You get chi-ching, spiritual credit. Chi-ching. Каждый And that's раз what it sounds like. капает эта духовная монетка. Every mantra, Звучит. Krishna's going, chi-ching, За каждую мантру Кришна делает чичинь. chi-ching, chi-ching. You can't hear it, but that's what's Вы happening. не слышите, но это происходит. Super Soul's going, okay, 1, 2, 3, 4. Oh, he's on a roll. 5, 6, 7. Свет душа считает 1, 2, 3, 4, 5, и он разошелся. Oh, now they're chanting fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ой, 8, уже 9. так быстро. Slow down, slow down. Slow down. Замедлись. Hare Krishna. Okay. So this is an eternal benefit that goes with you
forever and ever. Это благо, которое останется с вами навсегда. But you gotta take it. You gotta grab it. You gotta go for it. Но мы сами должны его взять. Just see this. Two people are sitting in the same room, let's say right now, and just a few minutes ago there was a kirtan. Somebody's going, Hare Krishna, and the other one's going, Представьте, мы сидим в комнате, и только что был киртан, и два человека, и один очень энтузиастично поет, а второй вот так вот сидит. Meanwhile, all around the people are jumping and screaming and dancing and going crazy and chanting, and he's going. Вокруг него люди прыгают, сходят с ума, поют, а он в телефоне что-то сидит. Is there anything on Facebook today? Что там на Фейсбуке сегодня? Who's getting the credit? You want credit on Facebook? I got 15 followers today. Какое благо вы хотите получить? 15 подписчиков на Фейсбуке? Or do you want 15? Или хотите 15 вечных монеток? It's your choice. Это ваш выбор. And that's this free will thing that we get. You can sit in a kirtan. You can ignore the mantra, which is Krishna himself. You can ignore the plea to please come back to me, and you can pull out your phone. You can start thinking about, oh, you know, I really walked a long way today. How many steps did I take? When's he going to stop singing? Come on. Итак, это наша свобода выбора. Мы можем участвовать в киртане, а можем достать телефон и посмотреть, сколько мы шагов прошли. So, as we say in sports America, the ball is in your court. В Америке мы говорим шайба или мяч в ваших воротах. Does that translate? Okay. Because it really is it really is up to you how you want to proceed in this life. Все зависит от нас, чего мы хотим в своей жизни. Because being a devotee of Lord Krishna, being in this international society for Krishna consciousness, does not simply mean you put on some kantimala, maybe you put on some tilak. You get one of those bags with the beads in it, and well, you know, when you're out and about, you can put it on your hands. This is like a decoration. Так, что значит быть преданным Кришне? Надеть кантималы, может быть, поставить тилоку и такой модный мешочек надеть на руку, тоже украшение. They actually are quite fashionable these days. Это очень модная вещь сегодня. So, I mean, these are the accessories. I mean, I broke a few, but I had some really nice kantimala, and I was like rocking it. У меня есть очень классные кантималы. I've never had the fancy bead bag, but I appreciate them. They're very nice. У меня никогда не было модного мешочка, но мне всегда они нравятся. You know, you can be in Mayapur, just put it on your hand, and everyone goes, "Look, he's a devotee." Можно гулять по Маяпуру, и все поймут, что я преданный. Every once in a while, you remember it's on your hand. Oh yeah, it's on my hand. It's okay. These are just like rapid fire jokes. It's okay. So let me tell you a story about Srila Prabhupada. Теперь я расскажу историю про Шрилу Прабхупаду. Now, our goal is to minimize sense gratification. Наша цель – это свести к минимуму чувственное наслаждение. But things like prasadam, okay, you don't have to minimize that, especially when you're a new devotee. Prabhupada would say, eat, eat, eat. Например, просад не обязательно сводить к минимуму, особенно если вы начинающий преданный. Прабхупада всегда говорил ешь, ешь. So in the very, very beginning, Srila Prabhupada would cook everything and serve everything. Вначале Прабхупада сам готовил все и сам раздавал все. That too. И все. But we're going to eat first before we clean. So Prabhupada would come and serve out, and he put a big scoop of rice. He's Bengali. Big scoop of rice on the guy's plate. Прабхупада раздавал как бенгалец сначала огромную поварешку риса. Not like in America, rice is like a little thing on the side. Srila Prabhupada's Bengali. В Америке рис это такой небольшой гарнирчик, вот, но Прабхупада бенгалец. So rice rules in Bengal. So he got rice. People are like, why so much rice? В Бенгалии рис рулит, поэтому. А мы удивлялись, чем столько риса. And then would come the sabji. Потом сабджи.
chapati, 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 chapati. Много чапати. Sometimes 10, 12, 15 chapatis. Like, these are pretty good. I'll have another, and another, and another. 10, 12, 15 чапати. Преданным нравилось, они просили. And just when they thought, oh my gosh, I can't eat it anymore, И когда они думали, все, в меня уже не влазит. Prabhupada come around again. Прабхупада снова Take more. Давай еще. But I ate more. Because you know, in Bengal, more you have to take. You want to stop it unless you go like this? Going like this doesn't work, does it? Вот в чем секрет. В Бенгалии, если вы вот так показываете, это не считается. Нужно лечь на тарелку. You go, no thank you. I said no thank you. Но я же сказала нет, спасибо. Even when you go like this, they'll throw it under. Даже если вы накроете тарелку, они подсунут все равно под руки. So soon the devotees learn to go like this. No thank you, Swamiji. No, it's enough. Вот так закрывать с собой тарелку. But Prabhupada keeps throwing it on their plate. Прабхупада все равно More. подбрасывал больше. You only had 10 chapatis. Have 2 more. У тебя всего 10 чапати было, давай еще 2. And then one day, this is dramatic effect. Однажды, One day, это драматический эффект. Srila Prabhupada didn't come around and give them seconds. Однажды Прабхупада не раздал добавку. They're all going, uh-oh, Все были поражены. what's wrong? Что случилось? Did we upset you, Swamiji? С вами же, наверное, мы вас расстроили. And Prabhupada says, no, you have eaten lots of this prasadam. Now you are asking good questions. Нет, вы наелись много хорошего просада, и теперь вы начинаете задавать Because they were so like, you know what? I'm going to have a cigarette as soon as he's done talking. Потому что до этого преданные думали о сигаретах, We'll go have some coffee. о том, как они будут пить кофе. But finally they were starting to understand what Srila Prabhupada was saying. Вот теперь они начали понимать, о чем говорил Шрила Прабхупада. Prasadam. Просад. It worked its magic. Это магическая сила. All of a sudden, they were asking intelligent questions. Внезапно они начали задавать разумные вопросы. Prabhupada had lifted them out of that mode of ignorance. Прабхупада достал их из этой тамагуны. They were starting to think. И они начали думать. So prasadam is very, very special weapon of His divine grace. Просад — это особое оружие Его божественной милости. There are devotees who have come to this movement 50 years ago. Why did you come? Was it the philosophy? Есть преданные, которые присоединились 50 лет назад. Почему вы пришли в сознание Кришны? Вам понравилась философия? No, it was the prasadam. Нет, просад. Oh, prasadam. Понятно. Anybody here say no to prasadam? Кто-то здесь отказывается от просада? No, thank you. Нет, спасибо, мне это не нужно. No. Does anybody here like prasadam? Нравится ли кому-то просад? Is anybody here watching their watch to see how many more hours we have to go before we take prasadam? Сколько часов осталось до просада? Prasadam is special. Просад особенный. Srila Prabhupada would chant inside their storefront. And it was very comfortable in there. Secluded. Yes. Прабхупада пел киртан в этом маленьком магазинчике. And everyone was very comfortable in the friendly little confines of that storefront. И всем было очень уютно в этом маленьком магазине. One day, Однажды. you gotta Однажды. put your finger up. Однажды. One day. It's dramatic effect. Okay. They're watching you, they're not watching you. One day. Однажды. Put your finger up. Однажды. All right, ready? One more time. All together. One more time. One day. Srila Prabhupada. He said, we will now go to Tompkins Square Park. Прабхупада сказал, сейчас мы пойдем в Томпкинс Сквер парк. So pick up the little drum and the cymbals, and we will chant on the way to Tompkins Square Park. Берите барабаны и тарелочки, мы идем в Томпкинс Сквер парк. Now in the storefront, it's very secluded. Nobody could really see.
that you were a Hare Krishna. В магазинчике нас никто не видит, и никто не знает, что мы Хари Кришна. Now they're going out on the street. Но теперь мы выходим на улицу. You want us to walk down the street Прабхупада, вы хотите, чтобы chanting Hare Krishna? мы что, по улице будем петь Хари Кришна? I have a job, you know. Но у меня есть работа. I have neighbors, family. People will see У me. меня есть соседи, семья, меня увидят. Prabhupada says yes. It's called Harinam Sankirtan. Да, это называется Харинама Санкиртан. Okay. Окей. Now look. Okay. It's more than translating, you know. There's movements, there's things, right? Okay. I gave up acting years ago. No, you didn't. You're gonna do it right now. So they go down the street, and this is the first time that they've actually been exposed as Hare Krishnas. И вот преданные впервые выходят на улицу, и все их впервые видят, что они Хари Кришна. It's actually a scary thing, that Harinam Sankirtan. Харинама Санкиртана — I это mean, жуткая вещь. I'm just going to tell you this really quick because I don't want to scare anybody. But in Mayapur, we do Harinam Sankirtan. Не хочу никого напугать, но в Маяпуре у нас проходит Харинама. Now I know some of you come, Некоторые из вас приходят, but for the others, it's like outside. но некоторые что? Выйти на улицу? With people seeing me, Меня же увидят люди. I'm going to chant in front of people. Что буду петь на глазах у людей? Scary. To this day, Harinam Sankirtan scares people. До сих пор люди боятся этого. If I asked you, who here has never been on Harinam Sankirtan in Miami, you're going to go. Hasn't been. Я сейчас спрошу, кто из вас не был на Харинаме в Маяпуре. Right? Who's never been? Just go like this. Просто можете подвигнуть. I don't want to get you in trouble. Everyone's going to go, oh, she's never done. Just go. Я не хочу, чтобы на вас показывали пальцем, что вы не были на Харинаме. It's scary. Это страшно. It's a commitment. Это определенное Now, I mean, обязательство. we're having a bhajan in my apartment. Do you want to come? Sure. Если я скажу, я пою баджаны у себя в квартире, приходите. Да, конечно. We're going out on Harinam Sankirtan. Do you want to come? No. Мы идем на Харинаму, хотите присоединиться? Нет. Scary. Это страшно. So these are the weapons of this Krishna consciousness movement. Таково оружие этого движения. Now I'm going to tell you a story. Сейчас я расскажу историю. Srila Prabhupada, he always showed us by his example. Прабхупада всегда учил нас своим примером. This was in a temple in Europe. Это было в Нью-Йоркском храме. Not 100% sure which one it is. I've forgotten over the years. Я не уверен, в каком именно, я уже забыл. But they were about to have a fire sacrifice. Now this was the first fire sacrifice in this particular part of the world. Итак, преданные готовились провести первую огненную ягью в этой части мира. So they didn't really have anything to go by. This is what you do. They had heard, but they had never seen how to perform a fire sacrifice. И преданные никогда не видели своими глазами, как это проходит, они только слышали немного. So they had the idea, they set it up in the middle of the temple room, they had the bricks around it, they had some wood to be burned, they had the ghee. Они знали, что нужно положить кирпичи, сделать кунду, принести ги. And Prabhupada walked in the temple room and he noticed that it wasn't decorated at all. There was no flowers anywhere. Прабхупада зашел и увидел, что совсем не было никак украшено, никаких цветов нигде не было. So Prabhupada got a little bit agitated at the devotees and said, fire sacrifice must be decorations, you need flowers. И Прабхупада сказал, у нас огненная ягья, обязательно нужно украсить цветами. So the devotees panicked, ran out of the temple, went to every neighbor's yard and started picking flowers from all the neighbors. Преданные в панике выбежали из храма и стали собирать цветы у соседей в огороде.
I'm really sorry, man, but we're having a fire sacrifice today, and my guru says I need flowers. Do you mind if I take it? Thank you. Гуру сказал, что нам нужны цветы, вы не возражаете, мы возьмем. They're going to do it anyway, so they might as well ask. Oh, is it okay? No, it's not okay. Oh, it doesn't matter. Они все равно возьмут, ну ладно, берите. They come back and they decorate the temple room so nicely. Вернулись и украсили алтарную, очень красиво. And then the fire sacrifice is just about to start, and Prabhupada says, where is the fruit? Вот ягья должна начаться, и Прабхупада говорит, а где фрукты? We need fruit for the fire Нам sacrifice. нужны фрукты для ягьи. One of the devotees goes, I got it, I'm on it, runs into the kitchen. Один из преданных такой, сейчас все будет, и побежал в кухню. Quickly slices up apples, banana, and his phlegm, made a really beautiful fruit tray. И быстро-быстро порезал фрукты и сделал красивую фруктовую тарелку. Comes out and he's so proud. He's walking, look at this, it's pretty. You got the reds, the whites, the yellows, the oranges, everything. Looks so pretty. С гордостью принес, смотрите, как красиво, разноцветно. And Prabhupada looks at it and goes, Прабхупада посмотрел на это и... bring the whole fruits. Нет, нам нужны целые фрукты. It's pretty. Ну это же так красиво, посмотрите. Back into the kitchen he goes. Снова убежал в кухню. Now there was a young man there, what we used to call a hippie. Там был молодой человек, мы называли их хиппи. Has anybody here ever been a hippie? Кто-то когда-то был хиппи? Окей. The American guys. Американцы. The old American guys. Старые. We were hippies. Мы были хиппи. We had the beautiful long hair. У нас были красивые длинные волосы. He was actually really had beautiful hair. Вот у него очень красивые волосы. Look at him now. Смотрите сейчас. Look at me now. На меня посмотрите. So this hippie was sitting there. И вот эти хиппи сидели. Now he had come to the Sunday feast for months. Он уже много месяцев приходил на воскресный пир. Liked the kirtan. Ему нравился киртан. Loved the prasadam. Он обожал просад. He was always coming every single Sunday. Он приходил каждое воскресенье. And when he would come, the devotees would always be telling all the guests. И когда он приходил, преданные всегда говорили всем гостям: I got some serious problems. у меня такие проблемы. Chant Hare Krishna. Если у вас проблема, повторяйте Харе Кришна. I have trouble sleeping at night because I take too much alcohol. Не могу спать ночью, потому что пью слишком много. Chant Hare Krishna. Повторяй Харе Кришна. So Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that seemed to be the answer to any question, any problem. The answer was always chant Hare Krishna. На любой вопрос, любая проблема, у преданных всегда был один ответ. Повторяйте Харе Кришна. So this hippie is sitting there and he's watching Srila Prabhupada. Вот этот хиппи сидел и смотрел на Шрилу Прабхупаду. Now with all the mistakes that are going on, Prabhupada's getting a little bit angry. И преданные столько косячили, что Прабхупада немножко начинал злиться. Prabhupada's thinking, like, what are they going to do wrong next? И Прабхупада уже думал, вот что они сейчас натворят. And each mistake, Prabhupada's getting a little more agitated, a little more agitated. И с каждой новой ошибкой Прабхупада немножко накалялся все больше. And finally the hippie turns to Srila Prabhupada. Вот хиппи поворачивается к Прабхупаде. Seeing him in an agitated state. И он в этом, он в гневе. He says to Srila Prabhupada, Говорит Прабхупаде: chant Hare Krishna. повторяйте Харе Кришна. Prabhupada bends over and picks up his bee bag and goes, Hare Krishna, Hare Krishna. Прабхупада тут же взял мешочек и начал повторять. It's good advice. Хороший совет. Doesn't matter who gives it to you, it's good advice. Не важно, кто вам дает его, это хороший совет. But that's Srila Prabhupada. Вот такой Шрила Прабхупада. Humility. Он очень смиренный. He didn't look at him like, who are you to talk to me like that? Он не говорил ему, кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать. Srila Prabhupada taught by example. Прабхупада учил примером. Now, one day, now's like this. This is now. Теперь. Now. Everyone do that? Now. Персонал. I'm going to tell you a personal story about Srila Prabhupada. Личную историю Шрилы Прабхупады. The first time I saw Srila Prabhupada,
Впервые, когда я увидел Шрилу Прабхупаду, it was at night, the night before the New York Rath Yatra in 1976. это было накануне Радха-ятры в Нью-Йорке New York, в 1976. 1976 году. A whole lifetime ago. Целая жизнь уже прошла. And I was still Bhakta Joe. Я все еще был Бхакта Джо. Joe. Джо. Joe. Джо. A horrible name. Joe. Такое ужасное имя. It just sounds like you're burping or something. Звучит как будто Joe. рыгаешь. Joe. Joe. Sorry. So I'm standing outside the temple in New York City. Я стоял снаружи алтарной в этом храме Нью-Йорка. And this car pulls up. И вот подъезжает машина. A devotee gets out, runs around, opens the door, and out comes Srila Prabhupada. Из нее выходит преданный, оббегает машину, открывает дверь, и вот выходит Шрила Прабхупада. By 1976, you never saw Srila Prabhupada without those big orange sticks all around him. К 1976 году Прабхупаду уже невозможно было увидеть за этим лесом оранжевых палок, которые вокруг него было. But this time, it was only Srila Prabhupada. Но в этот раз он был один, And he started walking right towards me. и он стал идти прямо на меня. When I first saw Srila Prabhupada, it really felt like the spiritual world just went zoop, and out came Srila Prabhupada. Когда я впервые увидел его, для меня это действительно было, как будто духовный мир открылся, и вот из него вышел Шрила Прабхупада. And I was stunned, I'll be honest. Поражен, Stunned. честно говоря, просто поражен. I was like, wow, that's what a pure devotee looks like. Я сказал, подумал, вау, вот так выглядит чистый преданный. And I almost forgot to pay my obeisances. И я чуть не забыл поклониться, Because I was stunned. потому что я был абсолютно поражен. Oh, down I went. И я упал. Just like that. Бум. Вот так вот. Mine doesn't do that. And when I started to get up, I was at my knees. And Prabhupada was at eye level. Я начал подниматься, я был на коленях и понял, что Прабхупада на уровне моего And that was a shock. Это был шок для меня. When in America, В Америке the quarterback for the football team, the captain, the president of the school, everyone was like big people because they were the most powerful. В Америке все большие лидеры, например, в футболе или президент, просто президент, были крупные люди. I expected Prabhupada to be like 195 centimeters, rippling muscles, the whole thing. Yeah, here comes the pure devotee. Поэтому я ожидал, что Прабхупада тоже будет двухметровый, с огромными бицепсами. Вот такой чистый преданный. I mean, that's my American way of seeing things, Американский. You know John Wayne? You've heard of John Wayne? Знаете ли вы, кто такой? Y'all boys on the go. These big old guys with a cowboy hat, this is who the big guys are. That's who I expected Prabhupada to be, a big guy. Такой огромный мужчина с ковбойской шляпой. Я думал, что Прабхупада тоже как-то так будет выглядеть. But Prabhupada had the perfect little body. У Прабхупады было совершенное маленькое тело. And eyes, we locked eyes. Nobody around but me and Srila Prabhupada. Наши взгляды встретились, и никого вокруг не было, только я и Шрила Прабхупада. Now I'm getting old. И вот я уже старею, My memory is going. и память уже не I'm supposed to be talking about what? О чем я должен говорить сейчас? Я уже забыл. But I always have this vision of Srila Prabhupada. Но я всегда очень ярко вижу взгляд Шрилы Прабхупады. This is the blessing that I am so happy that I got. Это то благословение, за которое я очень So Prabhupada locked eyes with me. This close. This посмотрел мне в close. глаза очень близко. And you've heard other disciples of Srila Prabhupada said that Prabhupada didn't just look at you. И вы, наверное, слышали, как другие ученики Прабхупады His eyes had a way of рассказывали, going Прабхупада не просто смотрел на вас, он действительно проникал right into your внутрь, heart. в сердце. And I went, oh, wow. He can see who I really am. Я понял, что Прабхупада видит меня насквозь. He doesn't see the image I'm trying to project. Он не видит не то, кем я He пытаюсь. sees all my past lives. Он видит мои прошлые жизни. And then he smiled at me. И он улыбнулся мне. And I thought, wow,
He knows everything about me, and he still smiled to me. Вау, он знает все обо мне, и он все равно улыбается мне. So I did the pranams from my knees, Поэтому я прочитал пранаму на коленях. and Prabhupada did the pranams back, Я принес поклоны Прабхупада также. and then he gave me The nod. the nod. И он мне He кивнул. smiled and gave me the nod. Он улыбнулся и покачал головой. Это было блаженство. It's almost 50 years ago, Уже почти 50 лет but прошло. it's so clear. I can close my eyes and boop, I'm right there. Но я так ярко это помню. В любой момент я могу закрыть глаза и оказаться там. But that's the potency of Srila Prabhupada. Это могущество Шрилы Прабхупады. And it's there for everybody. И это доступно для всех. What did Srila Prabhupada say? I'm in my books. Что говорил Шрила Прабхупада? Я в своих книгах. So just because you didn't get to see Srila Prabhupada Просто потому, что вы лично не встретились с Шрилой Прабхупадой, doesn't mean you don't get to be with Srila Prabhupada. это не значит, что вы не можете быть вместе со Шрилой Прабхупадой. One more. Do you want to hear another personal story? Хотите еще одну личную историю? It's like what time? It's still early, so we shouldn't be nodding yet. So, yeah, it's not lunchtime, but No. Okay. So вы еще должны не спящие пока что. Prabhupada Das is one of my best people in the world, one of my favorite people. Прабхупада — один из моих любимых. And I didn't even tell him this story. Я даже ему не рассказывала эту историю, эту интригу. So I'm in Guru Puja. Итак, я на Гуру Пудже. You can imagine me, Bhakta Joe, Можете представить меня 48 years ago, 48 лет назад. Наверное, скачала. ego. That was my ego У flexing. меня было большое эго. That wasn't me, that was my ego. Oh yeah, I'm Bhakta Joe. Вот такое мое эго было. Привет, я Бхакта Джо. So we're in Guru Puja in the New York temple. It's the first time I've seen Prabhupada on his Vyasasana. Это была Гуру Пуджа в храме в Нью-Йорке, и я впервые увидел Шрилу Прабхупаду на Висасане. Now I'm Bhakta Joe from the Philadelphia temple. Я Бхакта Джо из храма Филадельфия. As you can imagine, Bhakta Joe was nowhere near the Vyasasana. Как вы можете себе представить, Бхакта Джо был очень далеко от Висасаны. But Bhakta Joe, before he became a devotee, he played basketball. Но до того, как Бхакта Джо стал преданным, он играл в баскетбол. And I was not that big for basketball, Для баскетбола я не очень крупный. but I was what they would call tough. Я был выносливый. I could be hit and hit. Меня могли бить. Didn't bother me that А much. меня это не беспокоило. So I started working my way through all the devotees. Я стала пробираться через толпу преданных, расталкивая их локтями. And finally I got to И вот я приблизился those guys wearing к saffron, этим шафрановым ребятам carrying с sticks. палками. We call them Мы sannyasis. называем их саньяси. Oh, the sannyasis, they get to be with Prabhupada all the time. Ой, эти саньяси все время с Прабхупадой. And I'm thinking, okay, I'm Bhakta Joe. You have a danda. I get that. But today, I don't care. Я понимаю, что вы саньяси с палками, а я просто Бхакта Джо, но сегодня мне не важно. I'm willing to suffer any offense to see my spiritual master. Я готов пойти на любые оскорбления, чтобы просто... So I started elbowing the guys with the sticks. И я стал пихать локтями ребят с палками. Now the newer sannyasis were just getting like agitated at me. И саньяси помоложе просто Who are you? на меня реагировали вот так. And they would take that stick and they would on my foot. И они наступали мне этими палками на ноги. I don't care. А мне было все равно. Little foot pain, I can deal with it. Немножко нога болит, но неважно. I'm pushing them aside. Я их отталкивал. There's a lot of new sannyasis that were, my age, so what? Были молодые саньяси моего возраста. Some of them are smaller than me, I can deal with you. Некоторые даже I don't care if you have a пониже stick. меня.
Мне не важно, что Doesn't bother me. меня не беспокоят эти палки. Then I got to the senior, the first batch of devotees that Srila Prabhupada made, and I got a little nervous. Я подошел к старшим саньяси, самым первым ученикам Шрилы Прабхупады, и тут я начал немного переживать. But I still did my thing. Но я все равно продолжил. I don't care. Мне все равно. I'm going to see Srila Я увижу Prabhupada Прабхупаду up close. близко. I made it. Я I'm standing there. вперед. Kirtanananda, Satsarup, Brahmananda, Bhakta Joe. It's a true story. Это действительно так было. Я вместе с ними стоял That's right. в одном ряду. Where there's a will, there's a way. Было бы желание. Да, если есть желание, было бы желание. So the Guru Puja is going on. Prabhupada has his eyes closed. Гуру Пуджа продолжается, и Прабхупада сидит с закрытыми He's глазами, playing his kartals. играет на карталах. I'm there. Вот я стою в первом ряду, Satsarup, рядом с Сатсварупой, и Brahmananda, Браманандой, Kirtananda, Bhakta Joe. и Бхактаджо. Prabhupada opened his eyes. И вот Прабхупада открывает глаза, He looks and he goes, like that. и он показал мне вот так. He was telling me, you know what, you're here, I don't know who you are, but if you're going to be here, dance. Это значило, ты здесь, я не знаю, кто ты, но если ты оказался здесь, давай танцуй. So I tried to do that, Я попытался. because I took it as a personal Для instruction. меня это было личное наставление. You know, you're going to be, do it. Go for it. You're going to be in kirtan, dance. You're going to be in Guru Puja, dance. I just passed it on. That's the parampara. Prabhupada did it to me, I just did it to you. In kirtan, what are you going to do? Так, это та The парампара. deities, they just heard you. Prabhupada, yes, I told them Prabhupada, I did. Да. Я по парампаре передаю это наставление и говорю, если вы в киртане танцуете, пойте, на Гуру Пуджи тоже танцуйте, пойте. И Кришна вас слышал, что вы сейчас сказали. And if you're wondering, yes, my feet had bruises all over them. Да. И да, у меня ноги были в синяках, But they went away. но синяки прошли. But the memory is still with me. Но это воспоминание осталось со So мной. that's the first instruction I received from Srila Prabhupada. Первое наставление, которое я получила. I'll tell you the second and final and only instructions I got. Я расскажу вам также о втором и третьем, которое было последним. Although not actually like an instruction, it's more like an informative exchange that I learned that this was an instruction. Did that make sense? Probably. Так, это не было каким-то прямым наставлением, но определенные разговоры. Я воспринял это как наставление. So I told you I was a basketball player, Я correct? говорил, что я играл в баскетбол. I also wanted to be a rock star. Также я хотела быть рок-звездой. There's a shocker, right? Шокирующая новость. I wanted a cool name. Я хотела, чтобы у меня было крутое имя. You know, Elvis, Типа Элвис, Sting, Стивен. Cher. No, it's a name anyway. But I wanted a cool name. Just one name, not Joe. Joe. Хотела, What's чтобы that? получше, чем Джоу. No, I wanted a cool name. Wilt. You guys don't know basketball. Wilt. Kobe. Jordan. These are cool names that people that become famous, they just have that one name and you call them that and everybody goes, yeah, that's a famous, oh yeah. I wanted that. I never had it. I was Joe. Я хотела такое крутое имя, которое на слуху, и все знают, кто это. So when I'm about to be initiated, I'm thinking, you know what? I'm going to get a cool name. И вот я готовился к инициации и думал, сейчас у меня будет крутое имя. This is what I've been waiting for my whole life. A cool name. Я всю жизнь ждал, что у меня будет крутое имя. So when Srila Prabhupada handed me my beads, he said, your name is Jivanath. Когда Прабхупада вручил мне мои четки, он сказал, тебя будут звать Дживанатха. And inside I was going, woo! Yeah, I got it! I got me a cool name! All right, all right, all right. И
И внутри я танцевал. Ура, наконец-то у меня крутое имя. And Prabhupada looked at me and went, Das. Прабхупада посмотрел на меня и добавил, да. He's the cool guy, not me. Это он крутой парень, I'm the servant of the cool а guy. я просто слуга вот этого крутого парня. Well, that's pretty good, isn't it? Но это тоже не так плохо. Well, we all get to be that. Мы все можем стать такими. So those were the two instructions that I actually personally received from Srila Prabhupada. Поэтому такие два наставления я получила от Прабхупады. And I feel very blessed that to this day, those two instructions I repeat every single day. Я очень счастлив, что на протяжении всей жизни я каждый день повторяю эти два наставления. Always remember you're the servant. Всегда помни, что ты слуга. And always dance in И kirtan. всегда танцуй в киртане. Is that good enough for everybody? Достаточно ли это? Okay? We're done? I'm good? Oh, there you are. Okay, sure. Yeah. Okay. Wasn't there? Thank you so much. No, two. Only two. Всего два. Only two. It's wonderful. Okay. Поблагодарим Дживанатху Прабху. Thank you. I can always tell more, but I'll let Prabhupada speak, right? Я всегда могу больше рассказывать, но я позволю Прабхупаде рассказывать сейчас. It just so happens that Prabhupada Das is from Philadelphia, Pennsylvania in the United States, same place I'm from. По счастливой случайности Прабхупада Дас тоже из Филадельфии, Пенсильвании, так же, как я. All right, take it. Смотрим, нужно ли будет разных. We have another. Prabhupada. Okay, here it goes. Поехали. This is all new for me. Для меня это что-то новое. Brand new. Yeah, brand This is new. actually the first time Первый that раз. Prabhupada Das has spoken to a group. Individually, Говорит с amazing. группой. And he'll do amazing today. Обычно он общается лично. Like Jiva said, I was always painting Srila Prabhupada's temples because I was a painting contractor and I was cleaning. I was very good at this. Как Прабху рассказывал, как Прабху говорил, я все время расписывал храмы и также я убирался. So, my uncle Дживанатха, he told me just chill Мой дядя Дживанатха сказал мне просто расслабься, and talk slow просто говори медленно and don't use no slang. и не используй этот сленг. So, I was born in the ghetto Я родился в гетто with gangsters, с гангстерами. and before ISKCON, И до того до ИСККОН I never thought one time я ни разу не подумал of anything progressive. о чем-то прогрессивном. I was raised in institutions, Я вырос в разных учреждениях. reform schools, Школу для сложных детей, orphanages, сиротские дома, halfway houses. Halfway house? That means you're half in jail and half out of jail. В общем, что? Камера предварительного заключения. So Наполовину before, в тюрьме, наполовину дома. yeah, halfway house. So before ISKCON, Итак, до ИСККОН I was a dull boy. я... Dull. Да. Dull means Я dull. был немножко тупой. Yeah. So finally, a devotee, he had mercy on me И один преданный сжалился надо мной, because
I was raised with gangsters. Потому что я вырос среди гангстеров. I was very rude. Был очень грубым. And for 4 years, 4 года. every time I saw a devotee, Каждый раз, когда я видел преданного, I would curse him, я проклинал его, I would insult him, оскорблял. and if I was in a good mood, Но если я был в хорошем настроении, I would just walk on the other side я of the просто street. переходил на другую I сторону. didn't like the devotees. Мне вообще не нравились преданные. So, one time when I was 19, Однажды мне было 19 лет, this big Irish devotee, а был этот высокий ирландский преданный. he was a tough boy. Он был очень... He tried to give me a book. He tried to give me a book. Попытался дать мне книгу. So I'm like, "Ah." Я начал на него ругаться. And he looked at me Он посмотрел на меня and he said, и сказал: "You're just a little punk." ты просто маленький панк. And then he walked away. И ушел. He just left. Просто So for the first time in my life, впервые в жизни I thought, я подумал, I shouldn't do this. может, мне не стоит этого делать? This is no good for me. Для меня это не очень хорошо. So I looked for that devotee. Я начал искать этого преданного. And the big cities, we all know, В большом городе мы все знаем. very crowded. Очень много людей. And I could not find him. Я не мог его найти. 10 minutes, 10 минут, 20 minutes, 20, 30 minutes. 30. Finally, I saw him. Наконец-то я снова его увидел. And I went up to him Я подошел к нему. and I Я apologized. извинился. And I gave him $2. Дал ему $2. And he gave me one of the little paper bags. И он мне дал Prabhupada's маленькую books. книжку Прабхупады. Yeah. And he invited me to the Sunday feast. И пригласил меня на воскресный пир. So after I apologized И после того, как я извинился, and gave him the дал donation, ему это пожертвование, my envy went away. я избавился от зависти. Yeah. My envy went away, Она просто исчезла. and I was working downtown Я работал в центре города, because the Catholic charities потому что католические католические учреждения, которые обо мне заботились, they got me a fancy job. они дали мне крутую работу. So at my lunch hour, И во время обеденного перерыва I would see the devotees я видел преданных and I would go up to them и подходил к ним. and I would say, "Who are you? И спрашивал: вы кто? What do you do? Что вы делаете? Where do you live?" Где вы живете? And they're always inviting me to the Они Sunday все время feast. приглашали меня на этот воскресный пир. So now my good fortune is growing. И теперь моя удача растет. So I go to the Sunday feast. It took me 2 months. Finally, I go to the Через 2 Sunday месяца feast наконец-то я пришел на воскресный пир. and I listen Я and слушал I chant, и пел, and then I'm sitting on the floor сидел на полу and I'm wondering, и думал: what next? что дальше? So then I look up and there's this devotee and he's got this big plate of food. И вот я смотрю, поднимаю глаза и вижу преданного с огромной тарелкой еды. And he's giving it to me. И он дает ее мне. And so I look at him and I Я say, смотрю на него и говорю: "For me?" это для меня? So anyway, I ate 4 of them. Я съел 4 таких I тарелки. ate 4 of them. 4. And they're all calling me Bhakta Nick. И они все называют меня They're telling me I should move in the и temple. говорят, что я должен переехать в храм. I would move in the temple and I would lay in front of the deities in Prabhupada and I would say, "Help me, I'm yours." Я переехал в храм, и я лежал в поклоне перед божествами, перед Прабхупадой и говорил: я ваш. And 3 days later, 3 дня спустя I'd leave in the middle of the night я уходил из and храма go back to the gangsters. и возвращался к So гангстерам. this happened И это many происходило times. много раз. But because of the mercy of ISKCON, Но благодаря милости Искона I got to see Srila Prabhupada 6 times. Прабхупаду 6 раз. 6 times. Now,
I surely never spoke with His Divine Grace. Понятно, что я с ним не общался. I never even had eye contact like Дживанатха Он did. даже не посмотрел мне в глаза, But I was a face in the crowd. но я был одним из людей в толпе. And I got to see His Divine Я Grace. увидел его. And I got to see some really cool things. И видел очень that классные Srila вещи, Prabhupada которые did. делал Прабхупада. So the first time I saw Srila Prabhupada Впервые я увидел его was in 1973. в 1973 году. I'm 20 years old. Мне было 20 лет. I'm with the older gangsters Я был со старшими гангстерами. that are also devotees. Они также были преданными. Yeah. They were devotees. They gave a lot of money, but they were thugs. Они были преданы. Они жертвовали много денег, но они были головорезаны. So he brings me to the New York temple. И он привел меня в храм. I'm just dressed, you know, in denim, just like a regular guy. I got my Tulsi beads on, Но у because меня уже были кантималы. so at the New York temple, И в Нью-Йоркском храме we go in мы there, заходим. and it was just like a beehive. Там было как в Улии. It was before the greeting of the deities До приветствия божеств. and the whole temple, because Prabhupada was there. The whole temple is just Hare Krishna, Krishna Так как там Krishna. был Прабхупада, весь храм очень интенсивно повторял джапу. So I'm trying to like not be offensive, you know. И я тоже пытаюсь не оскорблять никого. I felt like a little mosquito in a room of elephants. Я почувствовал себя маленьким комаром в комнате со слонами. So all of a sudden, His Divine Grace comes into the temple room, И вот его божественная милость входит в алтарь. and we all hit the floor, И мы все падаем на dandavats. дандават. So when I get up, Когда я встаю, I'm right in front of His Divine Grace, Srila я Prabhupada. стою прямо перед Шрилой Прабхупадой. I'm this close to Srila Вот Prabhupada. так вот, близко. And you know what the first thing I thought И was? первое, что я подумала, Like Uncle Дживанатха says, дядя Дживанатха. we all thought Prabhupada was 10 feet tall. Мы все думали, что Прабхупада 10-футовый, Well, Prabhupada was 5'4" но он был всего 5 футов. and beautiful. И So I'm looking at очень Prabhupada, красивый. Я and the смотрю на first thing I Прабхупаду. thought И was, первое, что я подумала, wow, Prabhupada's short. о, Прабхупада такой коротенький. So I hope I wasn't being offensive, but this is what came into my Я mind. надеюсь, что это не было оскорблением, но это просто пришло мне в голову. So then His Divine Grace went up to the altar, И потом его божественная милость Рада подошел к Говинда. алтарю Рады Говинды, and He was looking at the deities, смотрел на божества, and then He called over a devotee, подозвал преданного and He pointed something out и on the altar. что-то показал ему на алтаре. I don't know what He said, Не but знаю, что он сказал. and then He went back Потом он вернулся to the Vyasa на Вьясасане and he gave class. и дал лекцию. At the time, there was gasoline shortage. В то время была нехватка бензина. Gasoline, petrol. And in the class, Prabhupada said, this is because there's no jagya. И в лекции Прабхупада сказал, это потому что нет яги. Okay, so then His Divine Grace, Srila Prabhupada, finishes class, И когда Шрила Прабхупада закончил лекцию, and he gets up, он встал, he goes out the temple room door, пошел к двери, and there's a hallway. и там холл, A hallway. коридор. Prabhupada's room is up the stairs. И комната Прабхупады вверх по лестнице. So we're all in the hallway, И мы все в этом коридоре. and we're doing the bow down, the dandavats, Дандават. and Srila Prabhupada is coming И through Прабхупада проходит, to go upstairs to his room. чтобы подняться к себе в комнату. So this devotee Был предан. that's laying next to me, Он говорит, I don't know who he я is, не знал его. but he's shaved up, he's dressed in the dhoti. Now I'm just a little regular guy. Просто обычный You know, I парень got в джинсах, the cool hair, but I got the Tulsi beads on. с кантималом. And when Prabhupada passes, Когда Прабхупада проходил, this devotee, этот преданный, he picks up a marigold.
one of these little guys. Он поднял And he looks at me and he shoves it in my mouth. и засунул мне в рот. He shoves it in my mouth. And then he looks at me and he Потом says, посмотрел на меня. eat it. Ешь. That's what he said. He shoved it in my mouth just like a drill sergeant and he said, eat it. Просто как какой-то сержант. And so, Ешь. by that devotee's mercy and simple soul's mercy, I didn't reject it. Я не отверг это. I thought, oh, sometimes people eat flowers, Я no подумала, problem. ладно, иногда люди едят цветы. So I ate it. Я съела его. So that was very good fortune for me. Что это была большая удача. So it came from the government. It came either that or the flowers on the floor, maybe Prabhupada stepped on it or something. То есть I don't цветочек был know. либо с гирляндой, либо он просто лежал на полу, и Прабхупада мог на него наступить. Yeah, I don't know, but he knew. В общем, но этот преданный знал. That guy knew what was going on, you know? So that was the first time I saw his divine grace. Вот первый раз, это был первый раз. Srila Prabhupada Shri Iskan Ki. So the second time I saw his divine grace was it was the next year. Now we're in Через год, 1974. And we're in San Francisco, California. Сан-Франциско, Калифорния. And I was the hippie again. Я снова был хиппи. You know, I just wanted to listen to the Grateful Dead. That's a rock band. О, Yeah. я ходил на You know, I was a концерты, hippie, you know. рок-концерты. I really liked Basada. Мне очень нравился. So I was at the temple a lot. And my brother's with me. He's also a devotee. Мой брат был со мной, он также He's my преданный. younger brother. Молодой, младший. So we are the Radha Damodar. Have you heard of the Radha Damodar Слышали ли party? вы о группе Рада Дамодара? So all the Radha Damodar devotees are Все there. преданные из этой группы были там. They're all brahmacharis. They're wearing vests, Брамачари, book distributors. распространители книг. And me and my brother, А мы с братом we don't have any money. хиппи без денег. We just want some prasadam. Просто пришли на And просмотр. we actually did. We were trying to love His divine Но мы grace. пытались полюбить as much as Шрилу possible. Прабхупаду, можно сильнее. So they rented this big hall because the Rath Yatra of 1974 was so big that thousands of devotees were coming. Тысячи преданных приезжали. So they're cutting up the fruit, they're preparing everything. Резали фрукты, все подготавливали. So from being with the devotees, we got to go to the airport И мы вместе с преданными поехали в аэропорт, when His divine grace. когда его божественная милость прилетела. So this is really И cool. это очень здорово. Prabhupada lands in the airport Прабхупада приземлился в аэропорту. and it was so beautiful. Было так красиво. It was so beautiful Так красиво. because Srila Prabhupada, Потому что he's all these beautiful garlands Прабхупада был в and этих красивых he переданиях. has this beautiful smile Красивая улыбка. because he loves his boys and girls. Потому что он очень любит мальчиков And и девочек. there's hundreds of devotees all around him and behind him, Вокруг него и сзади. and I'm looking at it. Вот я I'm смотрю. looking at this scene, and all the devotees are going, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. So the other people in the airport, Все all the люди, customers, все посетители, they're like, whoa. They have to jump up on the chairs им пришлось to get залезать away на because стулья, there's no room in the потому hall, что не было места в этом and they're зале, going to get knocked over. и их сносило. Because the devotees don't care about anybody but Srila Prabhupada. Преданным было на всех They're наплевать. blind to anything else. Они ничего не видели. So I'm watching this. Prabhupada's coming, this beautiful smile, Прабхупада идет со своей all his красивой boys and улыбкой. girls, they're all glorifying His divine grace, Все мальчики и and the девочки people прославляют его. are jumping on the chairs. А I люди mean, запрыгивают на стулья. guys in suits, Люди в jumping on the костюмах. mothers with their children. Матери с детьми прыгают на It was just стулья. incredible. It was incredible. They had to get out of the way. Им нужно было как-то
Otherwise, уйти с пути, stampede. иначе их бы затоптали просто. They just get knocked over. Okay. So then His Divine Grace Вот Прабхупада went to the temple, поехал в храм, and me and my brother, и мы с братом we were living with the gangsters, жили с гангстерами, and we went back. вернулись к ним. They had pity on us. They let me and my brother live up in the attic. They were cool. Yeah, gangsters are. No, I mean gangsters like you live. Yeah. Гангстеры нас пожалели и позволили жить у них на чердаке. So they liked me and my brother. You can sleep in the Они attic. сказали, вы хорошие ребята, ладно, So then now it's Rath Yatra И Day, вот настал день Радха-ятры. and in San Francisco there's В Сан-Франциско a beautiful park. есть очень красивый парк. It's huge. It must have been built 100 years ago. Ему, наверное, 100 лет. Big trees, flowers. Огромные деревья. And that's where the Rath Yatra Там was. была Радха-ятра. So I'm at the Rath Yatra beginning site. Я пришел на это место, где начиналась Радха-ятра. Prabhupada's not there yet. Прабхупада еще не приехал. It's a little bit cold because next to the ocean. Холодно, потому что мы на берегу океана. So I'm up on the wheel Я залез на колесо, of one of the carts. одно из тележек повозок. So I have a very good view. И у меня очень хороший обзор. Now His Divine Grace, He arrives. Вот приехал In the car. в машине. You can see it on the video. Есть видео, можно Following Srila Prabhupada by Vyasaki and Yadava. Прабхупада. Yeah. 1974, San 74 Francisco. год, Сан-Франциско. Можно видеть. So Srila Prabhupada, he had on the skull cap. У него была вот эта шапочка. And you know Вы that знаете, it's that time because Srila Prabhupada had the skull cap inside out. у него была шапочка наизнанку, поэтому так можно узнать, что это именно. Because it was more comfortable. Так было Otherwise, удобнее. on the inside they had the ribs. Потому что So внутри там были эти Yeah. швы, поэтому удобнее было наизнанку. And Prabhupada's so intelligent, he just Прабхупада turned it inside такой out. разумный, он просто Yeah, вывернул yeah. эту шапочку. But he doesn't have a coat. Но у него не было He just такой has a накидки. shirt, Он был and it's просто в cold, куртке. right? Ему было холодно. So Srila Prabhupada goes up on Srimati Subhadra's cart, Шрила Прабхупада идет к колеснице Субхады. and I'm up on the wheel. А я сижу на So этом колесе. I got the direct view. Я хорошо вижу. So Srila Prabhupada sits down, Вот Прабхупада садится на колесницу. and some Indian gentleman comes up and puts a garland of money on Srila Prabhupada. Какой-то индийский джентльмен подходит и надевает гирлянду из денег на Шрилу Прабхупаду. So Prabhupada did the pranams, Прабхупада сложил ладони, and then he took the garland off, снял эту гирлянду, and he put it next to him. положил рядом с собой. Now, the house, the hippie house that I lived in with the gangsters, Дом, в котором я жил с гангстерами, there was a real nice devotee girl there. там была хорошая преданная, Very, very first class. вообще высший класс. So she knitted Srila Prabhupada a big shawl. Связала большую шаль. She worked on it. Прабхупады. She wouldn't let nobody see it. Она никому You не know? показывала. Then she washed it. Потом постирала Then she wrapped it like a big и свернула Christmas его, present. как большой, Big. запаковала как большой рождественский So подарок. I'm watching from the wheel, И я смотрю с колеса. and up comes this Вот package. этот пакет. You know, because the cart is high, Чтобы up comes this колесница очень package. высокая. И вот поднимают этот подарок. So the sannyasis, they get the package and they put it to the side. И убрали в сторону. So then Srila Prabhupada said, no, Прабхупада сказал, нет, give it to me. давайте мне сюда. So then His Divine Grace И вот opens it, божественная милость открывает этот and сверток. you can see it. It's on the video. You can watch it. Видео. Можно 1974, the summer, San Francisco Rath Yatra. Srila Prabhupada opens it, takes the shawl out, and then he looks at it and he goes, whoosh,
красиво and he набрасывает. puts it on. And you know when you're cold and you get something warm and you snuggle, you go like this? Надеваете что-то теплое. Prabhupada did that. You can see it. It's on the Тоже thing. так сделал. Prabhupada put it on and then he went Закутался. like this. Очень мило. It was so beautiful. Очень красиво. So then the Rath Yatra starts. Начинается Радха-ятра. 3 big carts. 3 большие колесницы. So about halfway through, Где-то посередине everything stops. все остановилось. All the carts, everything Все stops. колесницы замерли. And His Divine Grace, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada he gets off the cart сходит с колесницы, and he starts to go into the forest. идет в forest. Это парк. Yeah, because the big Идет cart, в лес, потому что yeah, это he парк. starts to go into the woods. Просто в лес. And a couple sannyasis go with him. Несколько саньяси за ним. So all the people, hundreds and thousands of people, they start to follow him Они идут за ним into the woods. в этот лес. They all want to go with Srila Prabhupada. Все хотят с ним пойти. So Srila Prabhupada turns around and he's got this real beautiful smile on. Все очень And he красиво. goes like this. Говорит, подождите. You know, I'll be right back. Подождите минутку. You know what I mean? So then His Divine Grace comes back, Потом он gets возвращается, снова, Srimati Subhadra's cart, снова and сходит. everything continues. И Радха-ятра продолжается. So now, you know that famous picture of Prabhupada going like this? With the big red garland on and the white sweater? И белый свитер. Well, the devotees, while the Rath Yatra was going on, they got Srila Prabhupada this beautiful white sweater. Они So, sweater. where? Uh, Okay. So they found it somewhere. No, they must have went out and bought it. Наверное, они сбегали и купили Because they этот could свитер. see that, Они увидели, что холодно, и они огромный вот этот белый свитер пушистый купили для Прабхупады. they could see he's only got this blanket. У него только накидка была. You know what I mean? So, Srila Prabhupada is up on the stage. И вот Прабхупада на And the сцене kirtan, идет well, свитер. I'm a little hippie. Я просто хиппи. And I was in that hall when they're cutting up all the fruit. Я был там, когда готовили все фрукты. They had 10 big barrels of club jubbins. О, 10 огромных ведер было джимона. So my brother is smart. He's in front of the stage. И мой брат был ближе к сцене. But all I can think of is the Все, club что jubbins. я думал только о I глубже. can't think of anything. Я о другом не могу думать. I'm so restless. Я I'm so hungry. такой беспокойный и голодный. Club jubbin, club jubbin. So the prasadam tent is maybe 100 yards from the stage. И просадная палатка была где-то в 100 ярдах, сколько бы это ни было. But the brahmacharis in San Francisco at that time, Но брахмачари в Сан-Франциско they were very tough. были очень They мощные wouldn't let ребята. me anywhere near that Меня prasadam. вообще не подпускали к And этому if I gave them просаду. any trouble, they would take a stick and hit me. И они не стеснялись So I can't бить get меня near the палкой. prasadam. Я подошел, I'm just in prasadam consciousness. у меня было сознание And all of просада. a sudden, И внезапно, I see, because I'm over here. потому что вот я тут стою, And then Prabhupada's on the Прабхупада stage, там на сцене. and thousands of people are listening to him. All of a sudden, И внезапно я услышал, I see а я увидел, the whole crowd. что вся толпа, They get up in 1 second, 1 одну second, секунду and встают they roar. и начинают They реветь. start to roar. Они ревут. And I immediately thought, you missed out. О, ты пропустил. What happened was, you see the famous picture where Знаете, вот эту Prabhupada's, картинку? that's what happened. I didn't see it, Я это не видел. but I got to see the reaction of the Я crowd увидел when реакцию. Prabhupada did it. When Prabhupada got up and started to dance, Когда I Прабхупада swear, поднялся и стал танцевать, in 1 second, за секунду thousands of people got тысячи up. людей I never подскочили. saw anything like, and they started to roar. Они стали Oh, просто hey, кричать: Krishna, Jai Prabhupada!
It's like Prabhupada just picked everybody Как up будто Прабхупада and всех put them in the поднял spiritual sky. и всех вознес на небо. So that was the second time I Это got to второй see раз, this. когда я видел Шрилу Прабхупаду. No, that was the third Нет, time. простите, Because the second time was at airport. второй раз был в аэропорту. So the next time I got to see His Divine Grace Следующий раз был was the next year, в следующем году, 1975, 75-й. in Philadelphia, on the other side На другой стороне of страны. America. So at this time, I wasn't going to the temple much. И в то время я не сильно часто ходила. And I think I was eating the LSD И кажется, я принимала ЛСД every day. каждый день. So, you know, I was trying to enjoy Я пытался because I'm наслаждаться. young, Я молодой, my senses are on fire, у меня so все I'm eating the drugs чувства. every day. Каждый день я принимаю So наркотики. it just so happened, Так случилось, by the devotees' mercy, что по милости преданных me and my brother are living with mom and dad, мы с братом жили с родителями, we get a phone call получили and звонок, they say, говорят, Prabhupada's coming to the airport. Прабхупада приезжает в аэропорт. So we go to the Мы airport. поехали в аэропорт. Now remember, I haven't been to the temple in like a year. Я уже почти год не был в And I храме. was being a bad boy Я был плохим that мальчиком. year. You know what I mean? Весь тот год, понимаете. All of a sudden, И I внезапно don't know how, but I'm right in front of His Divine я Grace. оказался прямо I'm перед 10 feet away. I'm up there with like Дживанатха, with the big boys. Upendra, Там был Дживанатха. Guru Das. Я был среди самых... The other Prabhupada devotees that saw the tape, they said, how'd you get so close? И все остальные говорят, как I ты said, I don't оказался? know. Я не Prabhupada's знаю. mercy, you Это know. милость Прабхупады. I'm on the tape. Я на этой I'm on the пленке. And I never saw the tape for like 30 years. 30 лет я не видел эту запись. But I always remembered Я it. всегда помнил. And I was so happy when I saw the tape because Я был так рад, когда I увидел эту was запись. like this. Потому что Although I was young хотя я был and cocky молодой, and crazy, гордый, I was like this. безумный. Я вот так стоял, смиренно. I had the proper У attitude. меня было I wasn't like правильное this. настроение. Я не стоял гордо, надменно. I was like this. Я был вот такой. I don't know, Prabhupada's mercy, right? Это тоже милость Шрилы Прабхупады. So this is the most significant time Поэтому для меня for это me самый важный момент in Prabhupada's company. присутствия Шрилы Прабхупады. So I remember I was thinking, Я помню, я думал, you never get to see Srila Prabhupada. I'm going to stare at his face. мы так редко видим Шрилу Прабхупаду, сейчас я буду смотреть прямо ему в лицо. I wasn't being arrogant. Я не был, I это не было гордостью. he's my hero, Он был моим and героем. I'm just going to stare at his Я буду face. просто смотреть на его лицо. So I'm there in front of his divine grace, Вот я стою and перед I'm ним, staring at his face, смотрю ему прямо в and all лицо. of a sudden, И внезапно I became very, very unsettled мне стало очень беспокойно. and afraid. И мне стало страшно. It wasn't afraid like the ghost. Это не было как будто привидение. It was afraid like, this is too much for me. Как будто это было для меня уже слишком. And I didn't know what to Я do. не знал, что делать. I didn't know what to do. Не понимал, All of a sudden, this is the truth. All of a sudden, a voice inside me, Я услышал голос It внутри, said- и он сказал, look at his feet. посмотри ему на стопы. And I looked at his divine grace's feet, Стал смотреть ему на and I стопы. became Я very calm. Everything was all right. I wasn't afraid Все anymore. стало хорошо, мне больше не было страшно. So then, Srila Prabhupada is talking with the reporters. Потом Прабхупада говорил с So репортером. he's talking with a girl reporter. Он говорил с девушкой-репортером. So there was some controversy, something, you know, woman's live time, you know. The reporter is attacking Srila Prabhupada. Репортер стал наезжать на Прабхупаду. Prabhupada very Прабхупада like a gentleman. He's saying, no, we're not prejudiced. You're prejudiced against the blacks. You're prejudiced against the woman. вы против женщины и черных и так далее. No, we all have a different duty. You know, it's all the same to Все разные, Krishna. но для Кришны
Перед Кришной все равны. So after the reporter talks to Prabhupada, Потом репортер говорил с Prabhupada has this garland on У his Прабхупады lap. была гирлянда на коленях. And he takes the Он взял garland ее, and he gives it to Brahmananda дал ее Брамананде and he says, give it to her. и сказал, дай ей этой девушке. So when the lady И когда она reporter gets the garland, получила эту гирлянду, she became very, very sweet. And she went like this and she just backed away. она поклонилась и отошла. So the next thing was the devotees gave Srila Prabhupada this big plate Преданные дали Прабхупаде вот большую of тарелку maha, махапрасада. all fruit, little sweets, everything. It was beautiful. You can see the plate Можно было видеть это. on the tape. Можно видеть эту тарелку на записи. So Srila Prabhupada takes a little piece of burfi Прабхупада берет кусочек бурфи and he drops it in his mouth и кладет себе в рот, and he eats it. кушает. Then he takes the silver goblet of water and, Серебряный стакан с водой и пьет. right? So beautiful. Очень красиво. Now the next thing for me was so charming Для меня это because after he drank the water, после того, как он because he had a little residual on his fingers, у него что-то осталось на he put пальцах, it in the water and he washed his fingers. он окунул It пальцы в воду и was so вымыл sweet. пальцы. It was so sweet. You couldn't believe it. I'm just looking at Srila Prabhupada and I'm just like, nobody can do that. Никто так не делает. And look so cool. Nobody can do Никто не может that. так красиво это сделать. So then his divine grace gets up. Потом Шрила Прабхупада встал He's going to the limousine и пошел к лимузину, outside the airport. который ждал. So everybody goes with him. И все пошли вместе с ним. So that devotee with that plate, А этот преданный с тарелкой. it's just me and him. И вот мы вдвоем остались. Because I'm close И я and рядом. he's got the plate and everybody else went with Srila Prabhupada. And I look right at И him. я смотрю на него. And even though I'm just a regular guy with Tulsi beads on, Пацан. I go up to him and I look at him and I say, Смотрю на него. Prabhu, Прабху, anything, пожалуйста, дай хоть что-то. anything. And he gives me 2 pieces of, you know what the big cherry is? The little red fruit? Маленькие вишенки такие, знаете. He takes it from the fruit salad and he gives me 2 half. Дает мне 2 половинки. So I run and I find my brother Das. И And I нахожу said- своего брата и говорю, I said, Das, I got this off Prabhupada's смотри, plate. это с тарелки I Прабхупады. saw him eat off it. So I give him one Я даю and then I ему have one. половинку и тоже беру половинку. That was so sweet. And then after that arrival, И после этого I didn't go to the temple again. I did снова go to ходил the в храм. Я Rath не Yatra, ходил на but I Радхаятру, didn't go to the temple. даже в храм не ходил. And Srila Prabhupada is so wonderful. His ISKCON is so wonderful. Прабхупада такой удивительный, его общество такое удивительное. They say that when you speak, you should speak from your own realization. Говорить нужно, опираясь на собственную So реализацию. I ain't never been Brahminical. Я никогда не был браманом. I'm a rascal, Я полный, как, but I work hard. я негодяй. I work hard for Я Srila стараюсь Prabhupada. для Шрилы Прабхупады. And from my realization, Мое I can tell сознание you такое. Я могу поделиться. if you just love Srila Если Prabhupada вы просто любите Шрилу and Прабхупаду you just love и просто любите ISKCON, Искон, nothing will get in your way. ничто вам не помешает. It doesn't matter if you're weak, Неважно, если if вы you're слабый, short, tall, высокий или nothing will низкий, stop you. ничто вас не остановит. What did Prabhupada tell Что говорил Sansarup Прабхупада Maharaj? в Сатсварупе, It's in the Lilamrita, это в Лиламрите есть. 1966. В 66 году. And Satsarup Maharaj was trying to avoid the initiation. Сатсварупа пытался избежать посвящения. So when he came to the temple again, he was doing typing for Prabhupada. Когда он вернулся в храм, Prabhupada. So Srila Prabhupada said the sweetest thing to him. Прабхупада сказал очень милую вещь.
he saw Satsarup Maharaj sitting outside. Увидел, что Сатсварупа сидит снаружи. And he said, Сказал, you did not come to the initiation. почему ты не пришел на So посвящение? Satsarup Maharaj says, well, I was typing. Он сказал, Прабхупада, я печатал. So then Prabhupada looked at him Он посмотрел на него. and Prabhupada said, И сказал, if you love me, если ты меня любишь, I will love you. я тоже тебя люблю. That is so nice. Это очень So замечательно. another thing I wanted to tell everyone, Еще я хотел поделиться с вами. I've been under the shelter of ISKCON for 51 years. Я уже 51 год в Исконе. And I can tell you, I was on the planet I was with ISKCON, as an outsider. I was a two-regger. A two-regger. A four-regger is like him. Four principles. Right. I was a Я two-regger. следовал двум Right? верующим. So they just looking at me like, И меня там, all the brahmacharis, yeah, give them some prasad, right? Брамачари, я просто дайте им But I can просад. tell you from personal experience Со своего опыта. that I never felt Я никогда One не time. чувствовал ни разу since 1977. с 77 года. I've been with ISKCON since 1972. Я в Исконе с 72 года. His Divine Grace left in Прабхупада ушел в 1977, 77-м. and never, for one time, И ни разу с этого дня have I ever thought я не подумал, that Prabhupada is not here. что Прабхупада ушел. So you should never worry. Поэтому никогда не I didn't get беспокойтесь. to see His Divine Grace. Я его не, что вы его не It's видите. not like that. Это не так. It's not like that. What did Prabhupada say? Что говорил If you love Прабхупада? me, Если вы меня любите, I will love то you. я тоже вас буду любить. And that's the reality. Такова реальность. No one can say, I don't have Prabhupada's У association. меня нет It's impossible. All you have to do is love То, Prabhupada что нужно, это and любить love его, ISKCON и любить and Искон, protect и ISKCON защищать его, and serve и ISKCON. служить Искону. And Prabhupada, I got this little poem thing I made up. Я сочинил небольшое And стихотворение. it goes like this. It goes, Такое. Srila Prabhupada is allowing, providing, protecting, enabling, and tolerating me. О, может, word by word. Yeah, Srila Prabhupada is allowing, Дозволяет, providing, обеспечивает, protecting, защищает, enabling, дает полномочия and и tolerating. терпит меня. So this is Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is the most beautiful, Он самый wonderful прекрасный, person замечательный that человек. is possible. And he's our master. И он наш He is духовный the учитель. founder Acharya. Он ачарья-основатель. And Srila Prabhupada, he loves his И ISKCON. он любит свой Искон. He said ISKCON is my body. Он сказал, что Искон He said это the его BBT тело. is my soul. BBT это моя душа. So all you have to do Все, что нужно, is love это ISKCON любить Искон, and love the devotees любить преданных, and love Prabhupada. любить Прабхупаду. And everything will be beautiful, step by И step. все будет замечательно. You're looking at somebody that ain't got no У qualifications, меня нет никакой but I квалификации. cannot live one day Но я не могу прожить один день without Srila без Prabhupada. Шрилы I Прабхупады. cannot do it. Не могу. I would be depressed. Я буду I в would полной be депрессии. this rascal, angry, Очень this and злым, that. I'd be негодяем, crazy. сумасшедшим. But Srila Prabhupada, you know what I feel like? I feel like I was born a frog. Родился лягушкой. And by the mercy of ISKCON Но and Srila Prabhupada, Шрила Прабхупады I got turned into a prince. меня превратили в принца. I feel that. I'm telling you from my heart. Я чувствую это в сердце. I got turned into a prince. Меня превратили в Prabhupada принца. turned me into a prince Прабхупада превратила меня because I love Srila Prabhupada and I love ISKCON. And I love all of you because you love Prabhupada and you serve ISKCON. And I love you. If it wasn't for you, I wouldn't be here. Если бы не вы, то я бы здесь не сидела. You came out in the street and got me Вы вышли на and улицу, brought me to Prabhupada. забрали меня. I wasn't looking for Prabhupada. Привели к Прабхупаде. You came out and got me, Я не gave me искала, the book, вы вышли, дали мне and книгу, said, come to the temple. привели меня в храм. So I love you all. Так
Я вас всех люблю. as much as possible. I Насколько это love you возможно. because you love ISKCON. Я люблю вас, потому что вы любите And there's Бога. nothing better than И ISKCON. нет ничего лучше. Ever. Thank you for this chance. Mata asked me yesterday, do you want to give class? I said, I ain't never done that. Мата же спросила меня вчера, хочу дать лекцию, но я никогда не давал лекцию. I said, well, I got some good Prabhupada Но у меня stories. есть хорошие истории про Прабхупаду. Prabhupada. Давайте еще раз поблагодарить наших дорогих Шрилы Прабхупады из всего сердца. Gee, did I do good? Бедные, как вы себя чувствуете? Мы уже здесь довольно долго. Да. У нас большая программа, но я не знаю,